Всем сначала продолжал прохождение игры Assassin's Creed Odyssey. Будем дальше проходить сюжетку немножко. Посмотрим, насколько далеко у нас она уйдет. Сейчас немножко полагать, все пройдет. Давай, не поднимайся там. Так, я тут порт был. Да. Пройдем немножко сюжетку еще, потому что там, оказывается, еще много можно проходить. Вот. Вот, посмотрим, насколько далеко пройдем. Пока мейн сюжет не пойдет на другую, так скажем, на другую локацию, где мы еще не были. С этого момента будем просто проходить сюжетку. Просто 3 часа было, я хотел спать. Я уже не мог. Я бы и дальше снимал бы, но я уже все был тогда. Вот. Насчет этой, кстати, этой фигни. Я вот закончил серию, пока я ждал, меня сохранится видео, я еще подобный остров нашел, где, возможно, что-то есть. Сейчас, подождите. Где-то он тут был. Вот он. Вот на дорожку вот это. Возможно, тут что-то есть. Только единственная проблема, там почему-то нет быстрого перемещения. То есть мне надо откуда-то отсюда туда тащиться, проверить. Я не знаю, почему я на это не обратил внимания. Может, я обратил, фиг его знает, я не знаю. Да. Пойдем проверим. А в такое подобное место, которое на карте, почему-то не могу найти. Ну, прям точно такое же. Хотя, может быть, там это и есть, это место между этими островами. Ну, сейчас посмотрим. Просто у меня корабль там, так что мне там долго ждать не надо будет. Ай-яй-яй. Карта мира недоступна. То есть мне надо на тот остров в той стороне. Сейчас узнаем. Почему подлагивает у меня? Хотя, может, и знаю, у меня сейчас браузер открыт. Но он не должен до такой степени FPS ронять. Я не могу его не держать включенным, потому что не могу его выключить. Потому что мне надо видео выложить, пока я тут это играю. Потому что у меня памяти на жестком диске уже вообще почти нет. Вот я, наверное, на последние там 4 часа, наверное, хватит и все. Там на дольше уже никак. Так, нет, лошадь это мне сейчас уже не нужно. Да, мне придется все равно тут быть. Ну, сорян, лошадь опять облом. Так. Лодки, наверное, тут никакой нет, так что пойдем. Просто поплывем. А здесь что там? Если он не там, то без понятия где-то находится. Давай, плыви. Кого? Может, как бы играть, может, найдем что-то такое, но как бы я формы
этих островов вижу. Ну, не знаю. Даже не уверен, должен найти просто так эту фигню, как это, загадки, подобным образом. То есть надо там просто около этого места гулять и находить синюю фигню. Или у меня какая-то фигня квестовая, скажу, что я рядом этой фигни и сканирую местность орлом этим. Я не знаю, как он скажет. Сейчас узнаем, наверное. Фиг его знает. Если не то, так это в той стороне будет. О, фиг. Ну ладно, никаких этих я не вижу. Gods be good. I think this is the right spot. Empty. Someone else had the same idea. А несколько полночи, наверное, фиг его знает. We are doomed. The gods will curse our names. It can't be that bad. Oh, it's terrible. Tell me what happened. The lighthouse was plundered by bandits, the terrors of Kygnos. I fear they've gone to the Mycenaean tomb of Ajax. I'll deal with them. Oh no, there are too many of them. Ajax is not the only one blessed by the gods. I'll crush these so-called terrors. Yes, I will crush them. То есть тут были эти преступники, не взяли, тут мою фигню забрали, да? Как я понимаю правильно? То есть я все нашел. Ну ладно. Все равно подвисать надо, ну ладно. Ладно. Так. F5. О, я помню этих. Да ладно, что этих разрушим. После собачка. Вот это меня все украли, да? О, золотое перо. О, Богу, чем все-таки нашел. Богу. Же надо его вернуть? Надо. Of course I do. Forehead. Так, ну поплыли туда. Потом... А сам может телепортироваться в корабль. Хотя мне тут корабль уже стоит. Хотя пешком быстрее будет. Это фиг знает, что делать. Ай, фиг, я пешком пойду. Усложнили ужас эти ивенты в этой игре. Сложный пипец теперь. Медленная. Так, все. Привычки скриншоты делать, как чихаю.
Потому что у меня там мьют в Дискорде. Muting myself, yes. You return on the wind. Do you have Ajax's golden feather for me? Yes. Here, one golden eagle feather per request. Ah, what a pretty, pretty thing. Glad you're happy. Now, my pay. Calm yourself. Here, for your trouble. Thanks. Косарь всего лишь что. О, фак, еще одну. You flew like the west wind in retrieving my golden feather. Now, fetch me another rarity. Sure. I'm up for whatever challenge you have in mind. A wealthy noble from Macedonia is visiting various sanctuaries throughout the Aegean, looking for the most sacred to make a great offering. Oh, what would he offer the gods? And why? The why is unimportant. Perhaps he asks the gods to make his drachmi multiply, or to harden his cock. But the offering is said to be a crafted golden bracelet, as beautiful as Aphrodite, with workmanship to rival that of Hephaestus. It would look better on my wrist than on an altar. So how far do I have to travel to find these sacred sites? I had one of my royal crew, Anaximandros, draw several maps to show you the locations. He's clever with a stylus. Good enough for now. I'll keep an eye out for the bracelet you want. Not bad. But I don't think this is what Xenia's looking for. Есть какие-то браслеты? Уже. Так, куда мне идти? Снаряжение. Так, еще больше карт. Господи. Флейта пана. Что-то такое помню, подождите-ка. Вот оно. Что-то я такое видел. А того маленького острова тоже сейчас посмотрим. И тут таких маленьких не так, что и много. Подобное, наверное, тоже видел. Мы уже ходили в таком. Сейчас и посмотрим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, вот где мы. Эти приключения за сокровищами. Охота за сокровищами, наверное, можно так даже назвать эту серию. Как же нельзя еще дальше стул наклонить? Он наклоняется, только он не фокусируется на него. В алтаре она сказала, там? Да, надо зайти в алтарь. I think this is the place on this map.
Не тут. Может, он у кого-то? Хотя не, вот. Нет, это не он. Keep lookout while I check the... Вот. Так. Смотрим карту более точно. Где-то на окраине или на прям в замке? Он прям на окраине. Фигня. Где тут, ну. Сейчас посмотрим. А, вот подсказка. Ага. Куда как раз поставил свою фигню? Или тут? Someone tossed a box here, but it's empty. Flower petals. These would have lined the offering box. The lid of the offering box. These ribbons tied the box shut. Huh. An offering box is missing. Perhaps one of these couples saw something. I thought you would like it! Doesn't matter if I liked it. You stole from the god! Do you have any idea how much it was worth? What it's worth? What's a curse from the gods worth? Don't be a superstitious donkey. That bracelet was priceless. Hey! All you care about is money. What about how I feel? Hey! I wanted to impress you. You wanted to get into my clothes, you mean? Hey! What do you want? Tremble, you fools! For I am the wrath of Apollo! I told you, Laos. The gods come to punish us. Exactly! Give me what I want, or I will smite you down! And what do you want? Fool! She wants the bracelet you stole. You understand completely. Give me the bracelet. I threw it off the cliffs, into the sea. Malaka. Guess I'm going for a swim. Thank you guys for the information. I very appreciate it. Easy clap. Да еще одно задание будет. Я хочу немножко сюжетку поделать. Хочу, ну, дойти до того момента, когда мне уже не надо будет никуда ходить. В смысле? Куда ходить?
Можно ходить по новым местам. Короче, думаю сказать. Я не знаю, что хотел сказать, но пофиг уже. Пофиг. Ah, my lovely Miss Theos. What news? An amazing piece. You will look magnificent with it. Like Aphrodite herself. I am no soft and simple plaything. No, of course not. It will look mighty. Stop trying to insert your tongue in my ass. So, my west wind returns. It seems I've picked up your taste for treasure hunting. Is there no greater passion? So what do you have for me? A group of bandits has put their hands on Triton's conch shell. They think it has the power to control the tides. Many. Shit. More maps? How else would you find the bandits? Go on now. I want that shell. From your lips to the god's ears. It will be in your possession. It is your work that gives me riches, not theirs. I'll be back with your shell. Not what Xenia wants. May as well keep it for myself. I guess I'll have to keep this for myself. Have you had any luck in your pursuit of Titan's conch shell? I'll be back with your shell. У меня какие-то вещи есть, которые... Ладно. То есть 5 мест можно их ходить, да? Там что-то еще можно быть. Нас еще там не было. Это выглядит на это место. To be honest. Да, вот сюда. То есть сюда мы еще не пойдем. То есть на это все у нас. Македония у нас находится. Окей. Вот это по сюжетке. Те другие карты их, наверное, может поделать. Я не думаю, что... Кстати, без понятия, может, это что-то такое же есть. Вот туда. Теперь. Надо его освободить, не убить, хорошо. Угу. You're the only survivor? They took prisoners.
I was too far gone to carry back to Baros. What happened? We came to talk peace with Baros. They ambushed us. What of your captain, Aeneas? Took him. If Baros has him, where would he be? They joked about tying him atop the quarry and letting the sun soften him up. Why keep him alive? Leverage. They know he's important to Finicus. I'll get him. Make them pay. Погнали. Вот крепость. There's Aeneas. He's in bad shape. Нормально видеть сквозь стены, конечно. Причем все возможное. Опять этот замок полный. You're a hard man to kill. Let's get out. Somebody! Они так не могут. Думаю, ладно. Yeah. Да, ну все. Жень сейчас мейн дорогу вот этим. Ну тут-то. Thank you, Miss Dios. I hope Phoenix pays you well for this. Remind her for me. Something's wrong with Paros. More than usual. Strange things are afoot.
What did you see? There were others. Not the Perros type. One had a mask. Never seen that before. A mask? I couldn't tell who he was. Time to get off this godforsaken island. I know my way back. You should tell Finicus what you saw. I'll report to her at once. Так. Что там за второе задание было? Окей. Ща. Ща все будет. Да. Так. Надеюсь, уже все уничтожал у них. Ну все. Изи пизи на сквизи. Обратно в Мирине. Мирине? К Мирине. Так, скажем, что у нас все готово. Очень странные конфеты. Да, перестань конфеты есть, это неплохо, потому что это... Еще играть и играть. Так, кружечком. You may speak. Ships from Paros have blockaded the harbor. God curse Silanos and his damned cult! Do they never tire of meddling? Ah!
Tell them I'm on my way. A blockade? I've refused to pay tribute to Athens, and Paros is taking advantage of the situation. There goes our hope of striking first. Лакрицу. I can bring my ship around and clear the harbor. Just you against an entire blockade? Yep. You're right. It's terrible odds for Paros. Be safe, and come back to me, lamb. А наше другое задание. Погнали, завалим всех там, чё. Раз, блин, они там маленькие все, это... слабенькие все. Парарам-парам-парам. Пам-парам-парам. Па-парам. То есть финские макаки и, может быть, high value target? Barnabas, you'll never believe what happened in Mesara. Actually, you probably will. Commander, we need to brace, but get out of the way! Let's send to receive! Get used to fire! Enemies ready to fire! Enemies set to fire! Look out! Arrow! We'll need repairs! What? Я на Q нажимаю. Я сейчас не захочу этот корабль, мне пипец. Enemy fire! Arrows inbound! Watch those fire arrows! Курва. Я не знаю, я на Q нажимал, у меня вниз не шел. Что за фигня, не знаю. Сейчас все будет. And what happened on Naxos? Did you find your mother? I found her, Barnabas. Wonderful! Maybe now we can kick back and relax. Enemies are close! Get ready! Run! East! Watch some flames incoming! They fire now! О, господи. Alaka! They're headed right for us! The target's full! We miss! Get ready to put out some fire! Ready to shoot! They're ready to fire! Get ready to fire! Oh my god, I'm so close.
Так. There's much to do, and many unknowns on the horizon. Let's make them burn! Brace Давай. yourselves for impact! Light them up! Ready your bow! You got us, Commander! Steady your aim! We're about to fire! They're firing on us! Thunder! We can't take much more of this! Hit them with your Commander! Bows Uh, ready! Now! Back to your marks! Don't waste ammo! I don't think we can take another hit, Commander! Enemy fire! Imminent! We board! Follow my lead! Плотно-то как. Danger! Never get too high along these walking stairs. Ну не знаю. А где на последнем? Вот он. Here they come! Archers! We need you! We can burn them to ash, Commander! We missed them! For speed! Ready arrows! They're ready to fire! Commander, they are heading right at us! We didn't hit! Take cover! Ready yourselves for impact! Давай, кидать. Hit them with your spear! Arrows incoming! They're about to lose! О, нормально. They're firing arrows! Ready yourselves for Не знаю, почему этот разнится так легко. I don't quite understand. Ошибись. Я, кстати, как игру не вырубал, компьютер тоже не вырубал. Так что у меня весь прогресс, который сейчас в мире тут делал, меня еще сохранял. То есть убийств и так далее. Должен быть. Как я просто full хп-то получил. Fast as we can! March in! Full sail! Sails up! Now! More oars! More oars.
500 метров. Lower the oars! Ready for docking! Easy clap. Ну, почти easy, ладно. Немножко плотно было. The harbor is clear. We need to move out before they send reinforcements. We're almost ready. Timo? The ships are loading now. They'll be ready on your command. Cassandra? A word. Is something wrong? Besides the attacks on my island and the cult's meddling? No. But we must speak privately. Okay. Whatever you need. The cult must be stopped. When we return to Laconia, it will be dangerous. I'm used to it. We both are. Here I know who I can and cannot trust. I would have said that about Sparta too, but this news about the king. Did Aspasia find out which of the kings is working with the cult? For all we know, it's both. We must cleanse Sparta of its corruption, no matter the cost. At least now, we can face them together. Yes. For all that those bastards tried to take from us, and your brother. We will find him. Come see me when you're ready. Are you ready to sail? I'm ready. Then I leave this to you. With your shield. Or on it. And now we strike a blow to the cult. Общими сериями. О. Опять на меня ту же самую охоту на... Ладно. То есть мне сейчас еще главаря какого-то будем валить, right? Вот это? Ты же можешь сказать, кто это? Вот этот. А, ну этого. Это мы не будем валить точно. Я уже забыл про него. Question. Do I have more ships though? Есть мне поддержка там? А то я один эту кучу точно не завалю так. Nice to see you, Commander. Slow it down! Consignment to flames, Commander. The wind took that one. Archers, take your marks!
take us! We've spotted some salvage! Fire! They're gearing up to grab us! Rowans! Go! Everybody brace! Enemies ready to fire at us! Shoot! Spear! On! Let's set fire! Speed up! Ready for impact! Attack! Use the fire! Watch for the outside! Так. Очень интересно. Так. Я его убил. Archers! Archers! Ready yourselves! Everyone ready for impact! Arrow! Spears are ready! Go! Arrows at the ready! That's ready! Spears! Ну, близко. Ну ты его завалил. Кто специально меня нападает? Подралась бы с нами. Да, что-то не чешу сильно для меня. Даже моя фигня, ты просто их не видел. В общем, прикол.
У нас еще один. Head for over water! Hang on to something! Fire the bully! Плотно топает, а? Ready to shoot! Archers, take your march! Now! Burn the sails! And drop! Brace for impact! Archers! Here. Ах, всё. Ну-ка, сейчас вышло. Как тебе тут с 4 сторон? Да. Просто избили, пацана. Ну все, наконец-то. Надо сейчас откупиться. Ну нафиг с ней, давайте драться. Increase speed! Ship your oars! Я могу это быстро перемещение сделать, думаю? Могу. И корабль надо к себе подозвать. Ух, ну что уже все Монка С. Скриншот двигался, думаю, что все конец всему. Здесь код вырубить пока это. Это его не вырубить, ова. Справа это check mark очень satisfying.
Naxos seems secure. We have done great things together for its people. But now, we must look beyond these shores and destroy the cult. They are everywhere and nowhere. Their followers are without number. Where do we start? We cut the heads off the beast one at a time until they are blind and defenseless. Sparta. Sparta? I still have influence there, and allies. We can rally around our home and cleanse it of their influence as an example to the world. It will be dangerous. Their hold on Sparta is strong. Don't you think it's time we returned? Together. I have only a few more things to do here. As soon as you're ready, we'll set sail for Laconia. I think there's something you should do first. What? You need to find your father. Who is he? He's a difficult man to describe. He's many things, but the only way to truly know him is to meet him yourself. So you won't tell me now? There are details only he can provide. I hope when you meet him, you understand. You'll find what you need on the island of Thera. I've given your navigator the course. I'll see you in Laconia. I'll be there. Тира, May тира. Poseidon keep you safe. Safe journeys. Thera. Thera. We have been in Thera already. О, да. Сюда, что ли? Ничего себе, куда приехали? Ничего себе, ничего себе. Неужели еще один босс? Еще одно мифическое существо будет. Хоули шит, или что-то еще круче. Там, наверное, какое-то попьяное оружие нам дадут, или что-то тебе броню какую-то. Я не знаю. Хоули. Хоули. Как раз те зеркала сейчас будем делать. Ого. Тира. Это фигня такая. Видел я отсюда. Лошадь, ну кого? Come on. Пока, лошадка. Пиратом. Loose another round! We're reloading! Incoming ammo! Now! They're set to fire! Shoot! A miss! Here they come! Fire volley! Take cover! Someone better fire out! Watch for ammo! Смогу ли убежать так? Salvage nearby! We're living dangerously getting this close. I think we're safe here. We live another day, Commander. О май гад.
Fucking hell. Out of sight, out of mind. Smooth sailing ahead. Чуть не убили. That debris could be useful. This place is nice. Вот видите, там теперь лучше появился. О, там много людей. О, моя, он работает. Погу. Я там немножко делал так, что там, наверное, пол фигни сделано. Если рассчитывал, там. Серия на звукоунические острова расчистить того. Если вам интересно, там я немножко крутил, перемещал места. Ну, места эти, фигнюшки. Ну чё, сейчас все сделаем. То есть он внизу, да? Это он писал эту записку, понятно. Мне надо последний луч в этот треугольник. It's locked. I should check the tablet again. Да, я уже типа начал этот квест. Ну да, до сюда дошли. Сейчас вот надо это сделать. There. That should work. Now to try the door. А, да. Я говорю, я уже все сделал. Это тогда уже, лол. Ладно. Слушай, надо было немножко зеркало подвинуть. Finally. Now to find what lies within. Обожаю эти локации. Как всегда говорю. Всегда выглядит очень круто. Во всех ассасинах. Ха-ха. Why would my father be here? He is crazy, man. It's hot in here. I should watch my step. Yep, you really should. Еще ниже. No more light. This will help me keep hidden. — 200 метров паркура в вулкане. Ей. What is this place? Вау. Вау. Вау, 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 вау. Вау. Time to take a dive. Вау. Пупяна. Все, пару скриншотов сделали, теперь можно идти дальше. Погу.
На ПВШ, не, лучше вообще весь интерфейс убрать сейчас на время. This place is huge. Дальше без интерфейса будет не очень. Hello? Ikaros! Traitor. Greetings, Cassandra. Welcome to Atlantis. Atlantis? Impossible. I thought it was just a myth. There are many secrets in this world that are hidden behind myth and legend. And who are you? My name is Pythagoras. I'm your father. Pythagoras. That doesn't make any sense. He died decades ago. Yes, almost a century if memory serves. And yet, here I am, standing before you. And Icarus is... My oldest and dearest friend. I sent him to watch over you. And now, here you are. Да. Mirini, my mother, she sent me here to find you. Mirini, she sent you here because she knew this was your destiny. My destiny? There's more at stake than any one mind can comprehend. Why was I sent here? What's my role in all of this? I want answers. There is knowledge in this place. Powerful knowledge. In the wrong hands, its secrets could bring about the downfall of humanity. We cannot allow others to discover this place. We must find a way to seal it from the world forever. I don't understand any of this. I'm a warrior, not a scholar. We all have a purpose, Cassandra. Yours was to help me protect the secrets of Atlantis. You're right. We must save the Greek world from itself. Above all things, trust yourself. You're capable of greatness. I'll do my best. The answers I seek are behind these mechanisms. They are sealed, and the artifacts to open them are missing. So, I need to find the artifacts and return them to Atlantis. I've collected information that hints at where these artifacts may be located. However, they are incredibly powerful. They corrupt the minds of lesser people and possess a will to defend themselves. I'll bring them back. But I still have questions for you. And I have answers. For now, though, take this. It's part of a key to access an artifact that is hidden in Viotia. I have an ally trying to find the second half as we speak. Interesting. Вот куда эти шарики идут. Vera! We found Atlantis! Atlantis? Let me check your vitals. You're delirious. We've been searching for an Isu artifact with reality-bending powers, and this bothers you? Pythagoras was born around 570 BCE. That would make the man in that cave nearly 150 years old. What could possibly be keeping him alive? The staff of Hermes Trismegistus.
Mrs. San, you were right. I'll help you pack up the gear. Thanks. Let's roll out. Я уже забыл про них. Почти. Так. Там. I've reached the coordinates. The series of caves we detected should be right under me. My equipment's ready. Preparing to dive. Layla, you have no idea what's down there. There could be sharks. I prefer that to Templars. We'll keep an eye out for obstacle. Good luck, Layla. Thanks. I'm heading down now. There has to be a way in. I'll find it. There! That must be the way in. Так. Are you all still reading me? It's awfully quiet on comms. We hear you, Layla. Thanks. It's just so silent down here. You're not alone, Layla. We're monitoring your progress. You're doing fine. Yeah, we're here if you need us. Said there's nothing sitting at the desk. Well, I don't have to be on a boat to be useful. I have loads of information on ancient Greece. Did you know that at Zakros, the Minoans built a graveyard so huge it was known as the Ravine of the Dead? Can we please not talk about death? Elena, promise me that if I die down here, you'll rename this place the Caves of the Dead. I'm on it. People! Когда они сделают ассасины про нашу эру? Так интересно, что будет. Сейчас, типа, они тут есть, но типа целая игра про это все дело. Ну, еще глубже. I'm gonna miss the London loft. I really like the view. Miss it? Why can't you go back? Didn't you read Kyoshi's report? Abstergo's already swept through it. It's compromised. No, I've been busy researching Theta. Kiyoshi, are you alright? Of course. After clearing out the last of her gear, I observed the infiltration from a distance. Did they pick up the present I left? Yes, they found the USB key you dropped under the desk. No one at Abstergo will be stupid enough to stick that in a computer. They don't have to. It's a shell holding one of my special RFID transmitters. Get it anywhere near a workstation, like, say, in the head of security's office, and boom. Impressive. All in a day's hack. Wow! It's more elaborate than I could have imagined. How did they build all this? What I want to pay for an Isu toolbox. This is different from Egypt. Some aesthetic elements in common, but... Да. Тут все, смотрите, дверь открыта уже. I should get out of this diving suit before I start exploring. It's real. I made it. Layla to Altair 2? I'm in. Do you have visuals? Yes! By the gods, Layla, it's Atlantis! How are you feeling? Any nausea from the pressure change? No, I'm fine. These rooms are amazing. Think, Layla, think. There must be a way. Something has to power up this place. I'm re-entering the Animus. I need Cassandra to show me how she got farther inside. Угу. Сейчас будем ставить эти камни, да? А нет, это не двери, это...
I know there's not much time, but I need answers. I imagine you have many questions. What do I do with the artifacts? Just place them in their corresponding steles, and the path to answers will illuminate. I want to know more about Atlantis and your work. There isn't enough time for me to explain even a fraction of what I have learned here. All I can offer for now is a hint of enlightenment. Oh, this place is like a tomb. How did you live down here, and for so long? This artifact, like your spear, possesses incredible power. It has given me life, so that I may continue to learn from this place. You call it Atlantis, but what exactly is this place? I believe it was a city long ago. A place where beings of great knowledge and power lived before humankind had built even its first primitive settlements. It was perhaps some kind of library where the Ancient Ones stored information. I've heard enough. I should go. Yes, there is much to do. Bring back the artifacts quickly. The longer we wait, the greater the risk of Atlantis being discovered. Четыре штуки их тут. Acquiring contemporaneity. Acquiring a voice, that's what. I'm taking over your recordings. The humans have had enough of your pompous speeches. Call me Aletheia. I am truth in its revelation, and I am calling you out. You, Isu, who try to rewrite the laws of the universe. You who manipulate human progress. What do you hope to achieve? You treat humans as useful apes. How many artifacts have you created to control their minds? You fear their potential that much. Just look at what humans have achieved on their own. Democracy and diplomacy. A legacy of culture and art. We could share in this if you just treat them as equals. In your desperate search for immortality, you've ignored the obvious. You run endless simulations to find one in which nothing changes. It's pointless. Change will come, and not just the so-called end of the world you fear. You call yourself saviors, but tell me, would this doomsday have appeared had you not pulled on the threads of the universe in the first place? I am taking over your retransmissions. You don't speak for all of us anymore. I am as Isu as you, but I will no longer be part of your exploitation. Those who came before, they speak to us and show us revelations. Though these words of disapproval are troubling. The gods have argued before. Athena Poseidon competed for Athens. I wonder if Aletheia won control of this place. Hurry. This artifact will help us close off the temple. You're nearly as stubborn as its former owner. Ancient adventurer, I made this recording to try to help you. I'm sorry if it's confusing. We Isu see various pasts and futures, and I know you'll be here more than once. My fellow precursors set endless challenges in your path. Artifacts, creatures. Don't get me started on the Olympus project. Their meddling got out of hand.
have no easy answers for you. Your future depends on a multitude of choices you have to make for yourself. I'm sorry if so many of them end in pain. Your playwright's tragedies are your real oracle. Как кисло. Боже мой. But please, don't give up. You are more important than you can imagine. And like your own Pandora, I have one thing left to offer you. Hope. Despair is not our only legacy. You're like me, a rebel against your destiny. You're not just a mercenary, you're a hero for the ages. Hold fast to what you know is true, and you will overcome. Claim your place in history. All that is terrible and beautiful in this world is your birthright. Take it. Her words are for you, Eagle Bearer. My preparations bear fruit. The potential of your bloodline is proven by the precursors themselves. Alethea says she can see the future. Many futures. Can this be a true oracle? Уже нет, да, никаких. I need to find the artifact that fits here. I need to find the artifact that fits here. Хотел... Буганута. I need to find the artifact that fits here. А. Ну все. То есть теперь моя миссия тупо валить всех этих мифических существ. Там что-то на N назвал место. Антилиду, наверное, сказал. Бьете лес босса. Вот это. В биоте можно будет пойти исследовать территорию, to be honest. Я уже думал об этом. Так как мы... Что у нас тут? Орел есть. Тут еще... Ну, тут можно начать очень легко. Даже отсюда может так пойти вот таким образом сюда. Вот. FBI тут куча этих. Сейчас можете меня особо уже не спешить, потому что у нас уже все есть. Македония хотел сходить. 15 сокровищ есть. Вот. А что у нас по времени? Уже 1,5 часа, но можно заканчивать. Наверное, начал посмотреть, что у нас за квест. Бьете. Ну да, нам в этот район. По-любому все равно придется идти. Бьете эту. Ну, еще с мире не может выгореть. А я знаю, тоже новая локация. Наверное, в биотию пойдем в следующую часть. И дальше, наверное, вот эти острова тут полутаем. Вот эти 3 точно. А, да, и эти, может быть. Короче, вот эту локацию будем лутать теперь. Вот это будет слегка сложно. Вот это возможно спокойно это сделать. Дивахею, Лиду, может, Аркадию. То есть сейчас у нас уже уровень такой, что можем везде ходить. Единственное, вот это место будет, конечно, сложное.
Ну ладно. Давайте начнем следующую часть с этого места. Вот, будем исследовать локации. История миссии у нас закончились. Спасибо, что смотрели. Вот такое у нас интересно, интересно 2 эпизода было. То есть это у нас сколько? 4,5 часа всяких этих квестов интересных, связанных с историей и так далее. А сейчас следующие 4-5 частей. Можно же и 6. Ну, короче, весь сегодня день я буду тупо лутать каждый остров тут. Вот, так что все. Всем пока. Ну, там, может, еще эти сайд-квесты, которые локальные, их буду делать. И т.д. Ну, ладно. Всем пока.